determine whether or not the functions u and v satisfy the Cauchy-Riemann equations ux is equals to vy and uy is equals to minus vx. These two functions are called Cauchy-Riemann equations. እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች Cauchy-Riemann equation ይባላሉ። So these pairs of functions a b c ውስጥ ያሉት pairs of functions ይህንን Cauchy-Riemann equationን satisfy እንደሚያደርጉና እንደማያደርጉ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። So in a u is x cubed minus 3xy square, and v is 3x square y minus y cube. Okay, so ux, or the partial derivative of u with respect to x, becomes 3x square minus 3y square, and vy becomes 3x square minus 3y square. So it satisfies the first condition, ux and vy are the same. Okay, አንደኛውን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ አድርጓል። ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ቼክ እናደርጋለን። So uy, the partial derivative of u with respect to y, is minus 6xy, and vx is 6xy. So this tells us uy is the same as the negative of vx. So these pairs of functions in A satisfies the Cauchy-Riemann equation. Therefore u and v satisfies the Cauchy-Riemann equation. በተመሳሳይ መልኩ ወደ b እንሄድና b ጋር ምንድን ያለን u is equals to e the power of x cos y, and v is e the power of x sin y. Okay, so let's compare ux and vy. Ux is e the power of x cos y, and vy is e the power of x cos y. Okay, so from this we can see that ux and vy are the same. Again, let's calculate uy. Uy, or the partial derivative of u with respect to y, is the negative of e the power of x sin y, and vx is e the power of x sin y. Okay, so from uy and vx we can see that uy is equals to minus vx. Okay, so it satisfies both two equations. Therefore u and v satisfies the Cauchy-Riemann equation. ወደ c ስንመጣ u ምንድነው x square plus y the power of 4, and v is radical y square plus x the power of 4. So ux becomes, the partial derivative of u with respect to x becomes x over radical x square plus y the power of 4, and vy is y over radical y square plus x the power of 4. Okay, so from this we can see that ux and vy are different. They are different. የመጀመሪያውን condition satisfy አደርገው. Therefore u and v do not satisfy the Cauchy-Riemann equation. Find the first partial derivatives of these functions. a b c ውስጥ ላሉት functions first partial derivatives ነው የተጠየቅነው. So let's see the a part. ወደ a part ስንመጣ we have f of x comma y is equals to e the power of xy plus ln of x square plus y.
So first partial derivatives fx እና fy ነው የሚኖረን the partial derivative of the function with respect to x እና with respect to y separately እናያለን ማለት ነው። So fx refers to the partial derivative of the function with respect to x. ሌላውን እንደ ኮንስታንት ነው የምናስበው ማለት ነው። So this becomes ln of x squared plus y, which is the same as the partial derivatives of e to the power of xy plus the partial derivative of ln of x squared plus y. Okay, ከx ውጪ any variable እንደ ኮንስታንት assume ይደረጋል። ሌላው other derivatives rule እንዳለ እንጠቀማለን ማለት ነው። So this becomes y times e to the power of xy plus the derivative of ln means inner derivative. That means we take the derivative of x squared plus y with respect to x over x squared plus y. Okay, so this becomes y times e to the power of xy plus 2x over x squared plus y. Okay, so this is our fx. The partial derivative of f with respect to x means y times e to the power of xy plus 2x over x squared plus y. Okay, so with the fy እንሄዳለን, the partial derivative of f with respect to y. Okay, so fy means we take the derivative with respect to y, keeping the rest as a constant. x አሁን እንደ ኮንስታንት ነው assume የምናደርገው. So this becomes the partial derivative of e to the power of xy plus the partial derivative of ln of x squared plus y. Okay, so this becomes x times e to the power of xy plus 1 over x squared plus y. Okay, so this is fy. ወደ b ስንመጣ b ውስጥ ያለን function f of x comma y is equals to x over x square y plus y square ነው። ይሄ ነው functionaችን. So we take the partial derivative of this function with respect to x and y respectively. So take the partial derivative of the function with respect to x. So with respect to x እንወስዳለን. This becomes x over x square y plus y square. እዚህ ጋር አሁን quotient rule እንጠቀማለን yን እንደ ኮንስታንት በማሰብ. So applying quotient rule, this becomes x square y plus y square times the derivative of x with respect to x minus x times x square y plus y square derivative over x square y plus y square the whole square. አሁን እዚህ ጋር የምንሰራው derivatives with respect to x ነው የሚሆነው. So this becomes x square y plus y square minus 2x square y over x square y plus y square the whole square ነው የሚሆነው. So ይሄንን simplify ስናደርግ የምናገኘው result y square minus x square y over x square y plus y square the whole square ነው የሚሆነው ማለት ነው. This is fx, the partial derivative of f with respect to x. So fy ጋር ስንመጣ we take the partial derivative of the function with respect to y. Okay, so x over x square y plus y square. Okay, ይሄንን አሁንም xን እንደ ኮንስታንት በማሰብ derivative መስራት እንችላለን. So this becomes x square y plus y square and take the derivative with respect to y. Okay,
አሁን ኤክስን ዴሪቬት ስናደርግ with respect to y ነው የሚሆነው so this term 0 ነው የሚሆነው minus x times x square y plus y square we take the derivative here this derivative is with respect to y over x square y plus y square the whole square so ይሄ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው minus x into x square plus 2y over x square y plus y square the whole square ይሆናል ማለት ነው this is the partial derivative of f with respect to y therefore it becomes minus x times x square plus 2y over x square y plus y square the whole square this is fy and this is fx okay ወደ c ስንመጣ c ላይ ያለን ምንድነው f of x comma y comma z which is x over y the whole z this is equivalent to e the power of z times ln of x over y you can rewrite this thing like e the power of z into ln x minus ln y አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው so now we can calculate the first partial derivatives so let's calculate first fx means the partial derivative of the function with respect to x yeah e is a power of z ln of x minus z ln y ማለት ነው okay የዚህም partial derivative ስንሰራ ምንድነው የሚሆነው the derivative of the power d by dx of z ln x minus z ln y times e the power of z into ln x minus ln y ይሆናል ማለት ነው so the derivative of this part with respect to x ምንድነው የሚሆነው z over x ነው የሚሆነው so this becomes z over x into e the power of z times ln x minus ln y ወይንም originally በተሰጠን መሰረት እንዲያርገን ልንጽፈው እንችላለን fx can be written as z over x times x over y the whole z ተደርጎ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው this is our fx so fy ደግሞ ምንድነው የሚሆነው the partial derivative of the function with respect to y this becomes the derivative or the partial derivative of e the power of z into ln x minus ln y okay ሌሎቹን እንደ ኮንስታንት በማሰብ with respect to y እንሰራለን so powerውን derivate እናደርጋለን we take the partial derivative of the power that means z times ln x minus ln y derivate እናደርጋለን times x over y the whole z ነው የሚሆነው ማለት ነው so ይሄ ምንድነው የሚሆነው minus z over y times x over y the whole z ነው የሚሆነው ማለት ነው so fy becomes minus z over y times x over y the whole z ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው fz ነው የሚሆነው the partial derivative of f with respect to z so we take the partial derivative of e the power of z times ln x minus ln y okay ይሄ ምንድነው የሚሆነው we take the derivative of the power ያ ማለት z times ln x minus ln y with respect to z derivate ካደረግን በኋላ times the original expression x over y the whole z ይሆናል so ይሄ ምንድነው የሚሆነው ln x minus ln y times x over y the whole z ነው የሚሆነው ማለት ነው so our fz here becomes ln x minus ln y
times x over y the whole z ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ዲ ስንመጣ እዚህ ውስጥ ኢንቲግራል ያለበት ፋንክሽን ኦፍ ሰቨራል ቫሪያብል ነው ያለው። ሶ ይሄንን ፈርስት ኦርደር ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ለመስራት ግዴታ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ ካልኩለስ ፎር ቱ ቫሪያብልስ እንጠቀማለን። ሶ ሌትስ ሲ ሃው ኢት ወርክስ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ሶ ፎር ዲስ ፋንክሽን fx ማለት the partial derivative of the function from y to x radical 1 plus t square, I mean t to the power of 4 dt plus the integral from z to xy e to the power of t square dt ይሆናል። ይሄ ማለት እንደዚህ ሊጻፍ ይችላል። we take the partial derivative for each separately ለእያንዳንዱ ፓርሻል ዴሪቬቲቭን እንሰራለን from y to x radical 1 plus t to the power of 4 dt plus the partial derivative of x, the integral from z to xy e to the power of t square dt. okay አሁን እዚህ ጋር ሴፓሬትሊ የዚህን ለብቻ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ ካልኩለስ ፎር ቱ ቫሪያብልስ እየተጠቀምን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ እቺኛውን ፓርት በቀይ ያደረኩትን ለብቻ ለስራ። ሶ using fundamental theorem of calculus, the partial derivative of the integral from y to x radical 1 plus t to the power of 4 dt ይሄ ብቻውን ምንድነው የሚሰጠን in the radical 1 plus እዚች ጋር ያለችው እናስገባለን መጀመሪያ በቲ ቦታ x to the power of 4 times the derivative of the upper limit እዚች ጋር ያለውን እናስገባለን minus አሁን ደግሞ በቲ ቦታ y ነው እናስገባው in the radical 1 plus t to the power of 4 የነበረውን y to the power of 4 እናስገባለን እዚች ጋር ያለውን ማለት ነው times d by dy, I mean d by dx of y ነው የሚሆነው። okay so ይሄ term 0 ነው የሚሆነው because derivative with respect to x ስለሆነ የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ 0 ከሆነ all this term 0 ይሆናል ማለት ነው በ0 ስለሚባዛ therefore ይሄ radical 1 plus x to the power of 4 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደዚህኛው ደግሞ እንምጣ። ይሄኛውን ኢንቲግራል ፓርት ኢቫሉዌት እናድርግ። so the partial derivative of the integral from z to xy e to the power of t square dt ምንድነው የሚሆነው using fundamental theorem so በቲ ቦታ xy እናስገባለን e to the power of xy the whole square times d by dx of xy minus አሁን ደግሞ በቲ ቦታ z እናስገባለን e to the power of z square times d by dx of z ይሆናል። አሁንም ይሄ 0 ነው የሚሆነው 0 times all this term 0 ነው የሚሆነው so ይሄ ምንድነው የሚሆነው this is y times e to the power of xy the whole square ይሆናል ማለት ነው። so ወደዚህ እንመጣለን እዚህ ውስጥ ያገኘነውን ቫልዩዎች እነዚህን ቫልዩ እናስገባለን ማለት ነው። so our fx becomes radical 1 plus x to the power of 4 plus y times e to the power of xy the whole square ይሆናል። this is our fx. okay ወደ fy እንመጣለን። fy means the partial derivative of the function with respect to y. okay with respect to y እንሰራለን y up to x radical 1 plus t square, I mean t to the power of 4 dt plus z up to xy e to the power of t square dt. okay
separately ስናስቀምጠው ይሄ ምንድነው የሚሆነው the partial derivative of the integral from y to x radical 1 plus t the power of 4 dt plus the partial derivative of the integral from z to x times y is the power of t square dt ይሆናል። so ለኤፍኤክስ እንደሰራ ነው እዚች ጋር የተለያየ ከለር ልጠቀም። ይሄንን ኢንቲግራል ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ይሄንንም ኢንቲግራል ሴፓሬትሊ ኢቫሉዌት እናደርጋለን using fundamental theorem of calculus for two variables. so በቀይ ያሰመርኳትን the partial derivative of the integral from y to x radical 1 plus t the power of 4 dt ይሄ ምንድነው የሚሆነው? so ይሄ ምንድነው የሚሆነው? radical 1 plus x the power of 4 times d by dy አሁን ዴሪቬቲቭን with respect to y ነው የምንሰራው minus in the radical 1 plus y the power of 4 d by dy of y. okay so ይሄ ተርም እዚች ጋር 0 ይሆናል። ይሄ ተርም 1 ነው የሚሆነው therefore this result is minus in the radical 1 plus y the power of 4 ይሆናል ማለት ነው። again ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንመጣና የዚህን ኢንቲግራል ኢቫሉዌት እናደርጋለን። so the partial derivative with respect to y from z to xy is a power of t square dt ምን ይሆናል ማለት ነው? is a power of xy the whole square times d by dy of x times y minus is a power of z square times d by dy of z. okay so ይሄ ፓርት 0 ነው የሚሆነው። so ምን ይቀረናል ማለት ነው? here this is x so this term becomes x times e the power of xy the whole square ይሆናል ማለት ነው። so fy ምን ይሆናል ማለት ነው? so fy ምን ይሆናል ማለት ነው? x times e the power of xy the whole square ይሆናል ማለት ነው። so ለd part ምንድነው የቀረን? fz ነው የቀረን። so ለd part fz ነው የቀረን። fz ን similarly evaluate ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን ፓርት ለእናንተ እተዋለሁኝ። the only thing የምታደርጉት ምንድነው? fundamental theorem of calculus for two variables apply ማድረግ ነው። okay now let's see the e part። አሁንም ወደ e ስንመጣ e ውስጥ ያለው function of several variables containing integrals ነው። ኢንቲግራል ያለበት function of several variable ነው። so fx ን evaluate ለማድረግ we need to apply the fundamental theorem of calculus for function of two variables. so ይሄ ምንድነው የሚሆነው? the partial derivative of the function with respect to x pi up to x square plus y cube sine of t square dt የዚህን partial derivative እንሰራለን using the theorem. so this is exactly the same as sine of በt ቦታ x square plus y cube ነው የምታስገቡት sine of t x square plus y cube the whole square times the partial derivative or the derivative with respect to x minus በt ቦታ አሁን ደግሞ ፓይን እናስገባለን it becomes sine of pi square times the derivative with respect to pi ይሆናል ማለት ነው። so unfortunately this is 0. okay so ምን ይሆናል ማለት ነው? this becomes 2x times sine of x square
plus y square, y cube, okay, the whole square ይሆናል ማለት ነው። So this is fx, okay, this is fx, and fy is the partial derivative of the function with respect to y, okay. So ይሄ ምንድነው የሚሆነው? We take first substitute the upper limit in place of t. So በቲ ቦታ upper ሊሚቱን እናስገባለን። Sine of x squared plus y cube the whole square times the partial derivative with respect to the derivative with respect to y ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር። Okay, minus sine of በቲ ቦታ ፓይን እናስገባለን times the derivative with respect to y, the derivative of pi with respect to y. አሁንም ይሄ 0 ነው የሚሆነው። so እዚች ጋር 3y square ይኖረናል። therefore ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 3y square times sine of x square plus y cube the whole square ይሆናል ማለት ነው። this is fy. ኦኬ ነምበር 6 ውስጥ የመጨረሻው ኤፍ ነው። ኤፍ ጋር ስንመጣ ፕሮዳክት ኦፍ ኢንቲግራልስ አለን። እዚህ ጋር ኤፍኤክስ እና ኤፍዋይ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ኤፍኤክስ is the partial derivative with respect to x of the given product of integrals from 0 to x sine t square dt times the integral from 0 to x times y cos t square dt ነው ያለን። okay, so this is the product of two things. የሁለት ነገር ፕሮዳክት ስለሆነ ፕሮዳክት ሩል መጠቀም እንችላለን። ፕሮዳክት ሩል and fundamental theorem of calculus for two variables እንጠቀማለን ማለት ነው። so product rule የምንጠቀም ከሆነ let's take the first thing 0 to x times y cos t square dt times the partial derivative with respect to x of the integral from 0 to x sine t square dt plus the integral from 0 to x sine t square dt times the partial derivative with respect to x from 0 to xy times from 0 to xy cosine of t square dt ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ልክ ዲ እና ኢ ላይ አፕላይ ያደረኩት ፕሮሲጀር አለ። ለዚሁ ለብቻ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ calculus for two variables ለዚህም ለብቻ እንጠቀማለን። so let us evaluate these things separately. The partial derivative with respect to x from 0 to x sine t square dt ምንድነው የሚሆነው? sine of x square times d by dx of x minus sine of 0 square d by dx of 0. ይሄ exactly ይሄ term 0 ስለሚሆን ይሄ ምንድነው የሚሰጠን? sine of x square ነው የሚሆነው። sine of x square ነው የሚሆነው። okay, again we have to evaluate this part. ይሄንንም part similarly evaluate ማድረግ አለብን. the partial derivative of this part from 0 to xy cosine of t square dt ምንድነው የሚሆነው? this is በቲ ቦታ xy እናስገባለን። so cosine of xy the whole square times d by dx of xy minus cosine of 0 square times d by dx of 0 ነው የሚሆነው። so ይሄ part 0 ነው የሚሆነው። so this becomes y times cosine of x times y the whole square ይሆናል ማለት ነው። okay,
እነዚህን ሁለት ነገሮች ሰብስቲዩት እናደርጋለን። በዚህ ቦታ ሳይን ኤክስ ስኩዌር አለን፣ በዚህ ቦታ ይሄ ተርም አለን። ኦኬ therefore fx ምን ይሆናል ማለት ነው? so fx becomes sine of x square times the integral from 0 to pi, I mean from 0 to x times y, cosine of t square dt plus y times cosine of xy the whole square times the integral from 0 to x sine of t square dt ይሆናል ማለት ነው። This is only for fx. Similarly, you can evaluate for fy. Okay, similarly evaluate fy.